what was your main thoughts regarding the first substitution? What you target to take out Konstantinov and to put Teixeira? Because Teixeira showed that the team was improved regarding possession. And now that the game is finished, if your thoughts will change regarding the substitutions that you done during the game. Well, good evening. First of all, we knew that today would be a very tough match for us. It's the seventh match in 22 days. We came from a trip to play 3 days ago, and we programmed in this way because we knew that first half with their team fresh, it will be very hard for us, and probably we need a little bit in the midfield a more defensive player, and when maybe we could match physically the team, that we would put Teixeira in this position because he can gives us a little bit more quality with the ball, and not tire them in the first half because he played 90 minutes, and probably would not give us the same as he gave when he came on. Actually, was the first half. 25 minutes we were okay. Then we lost a little bit control of the game due to several factors. And on the second half, after we freshened up, the team was different, was better. The team was playing better, and we conceded the goal in our best moment. That we had controlled the game by that time to do some more substitutions to try to win the game. And okay, we concede the goal. Some people tell me that Sheva is grabbed, he could reach the ball, and I didn't saw the images yet. But like I said, a very tough match, and of course with this in this scenario, in these 7 days, like I said, played 22 games. We came on the 1st of September. Very difficult because we just recovering the team. We don't have time to do intense training because our trainings is just recovering the team for the next match, and the team had to grow with the games. So we knew in this final phase, this very final phase, the important match, the last 2 matches, for little details, we were superior team and we didn't win. And today we knew that we had a tough challenge. I cannot say nothing about the players because they give everything. They were not ready before, but for sure after this break it will be a much more ready team in all aspects. And to say that last year at this time we were in the worst situation, and this is like I said, this is a marathon. It's not a sprint race. And today, regarding the players, the compromise, the try, the effort that they put on the game, I cannot ask for more today. So, unfortunately, we had our chances. We balanced the game a little bit. Like I said, last 15-20 minutes of the first half, we struggled. We struggled a lot, but then with the freshen up and with the substitutions, and we grew in the game, and okay, we could have challenged for the result that we wanted is to win on the end of the game. Very sad, the players, of course, because this is APOEL, and we need to win. We need to keep up there. But we came on the 4th of September, like I said, and with a lot of work. Like I said before in my press conference in the last games, and very sad that today we could not do a result or perform well for our fans. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το 7ο, μετά από 22 μέρες και μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, προγραμματίσαμε έτσι αυτόν τον αγώνα, αναφερόμενο στις αλλαγές. Θέλαμε να είμαστε λίγο πιο αμυντικοί στο πρώτο ημίχρονο, γι' αυτό έπαιξε ο Κωνσταντίνοφ και η αλλαγή του Τεχέρα
επειδή είχε αγωνιστεί 90 λεπτό στο προηγούμενο αγώνα, ήταν στο πλάνο για να προσθέσει ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι τόσο φρέσκος από την αρχή. Το πρώτο 25 λεπτό ήμασταν καλά και μετά στο τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου χάσαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι και θα έλεγα ότι δεχθήκαμε τον γκολ εκεί που ελέγχαμε το παιχνίδι. Και ενώ το πρόγραμμα μας ήταν να κάνουμε και άλλες αλλαγές για να μπορέσουμε να σκοράρουμε, υπάρχει και ένα θέμα στον γκολ με ένα τράβηγμα, όπως μου είπε ο Τσεπάκα, αλλά δεν το έχω δει. Ήρθαμε το Σεπτέμβρη και το μόνο που κάναμε σε αυτήν την περίοδο ήταν να προσπαθούμε να προετοιμάζουμε τον κάθε αγώνα και παράλληλα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που θέλαμε μέσα στην ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι για τους παίχτες, γιατί ξέρω ότι τα δίνουν όλα και μετά από αυτήν την διακοπή θα είναι ακόμα καλύτερη. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας sprint, ένας αγώνας κούρσας. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνεχώς την αφοσίωσή τους. Δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα από αυτούς. Και ακόμα και σήμερα είχαμε τις ευκαιρίες που θα μπορέσουμε να σκοράρουμε και το μόνο μας κακό σημείο ήταν το τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμάς. Μετά θεωρώ ότι παλέψαμε το παιχνίδι. Είμαστε λυπημένοι, γιατί είμαστε το ΑΠΟΕΛ και θέλουμε πάντα να κερδίζουμε. Και επανέλαβε ότι ήρθε από τον Σεπτέμβριο, όταν ανέλαβε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Ναι, Γιώργο. Coach, at the three last matches, is not only the bad results. For my opinion, the performance of the team was not good, and the general picture was not healthy. For my opinion, if you agree with me, for what we have this situation? What are the reasons? Well, I have a different opinion. I think the game of Omonia was a very tough game, but we had 18 attacks and we had 10 opportunities. I think it was a question of us putting the ball in the net and try to score in a very tough, very small pitch, very tough environment. Two teams really aggressive, you know, the rivalry between the teams, but I think we created a lot and it was just a question that we didn't score the first goal. Because sometimes in the games this happens. On this game we had, on this European compromised, we had everything for our favor. We hold the ball, we keep pressing. Unfortunately, in the stop ball in the discounts, we can see the goal. They had two corners. We defend well the first corner, the second corner. You know, these details. When we had the goal and we could killed against a very physical team, and all of this in the process of playing 3 in 3 days. That sometimes we need to manage the team because of freshness, and today that showed when we changed and we freshened up the team a little bit. It was a different phase against a very intense, a very good team, very well organized. The difficulties that we have to impose our game, because we knew that this period will be very tough, without time to train, with intensity to solve problems, because we need to recover the team, and this we had to learn with our mistakes during the games. Very tough moment, very difficult. We nearly did it, because I think the last 2 games before this one we deserved clearly to win the games. And of course this takes time. This is a process. The team will play better, will be more ready in the future. After the stop, things will grow. I just ask the fans to believe and to support the team, because the team in the future will be much more prepared after this break, because in this break you can work again, rest a little bit from these 7 matches in 22 games. You can work a little bit more things, but the team developed in a lot of aspects. We were not going to play fantastic every game. That would be impossible.
because we have opponents on the other side and they are hard as well and they are organized. But when we first came, we found the team in a very bad state physically, and we didn't have with the amount of games we had 3 in 3 days, we didn't have yet the time to develop a little bit more with more intensity. So it was not to get very important players injured, that was the goal. Try to have all these players to try to help us, even if sometimes it was only for 30 minutes like Terrera today, because he played 90 minutes 3 days ago. So this is the kind of management we do. But we have a squad. Unfortunately, Don is in his best moment like we were here, because I was here last year and I didn't have this sequence of games, and see Don is in such a good shape. It's a shame that he had the virus and we cannot count on him. Sarfo, he had an injury in training, that he would be fresh for this game because he could not go to Ireland, would help us to balance a little bit the physicality with their team. And this is setbacks that we have to compose and to have to think about it in the way that we sometimes organize our team to be competitive and to be able to try to win the games. Of course, the team is more ready, the team grows. If you see life is today and his last three games played 3 in 3 days, he didn't have pre-season, he just started to, and it's tremendous effort today. What can I say to a player that you know that looks at you at half time with after 2 or 3 runs to cover Cabrera, and to look at you that he's dead, and he continues until the end of the game with a tremendous effort, with tremendous game. So the spirit of the team, everybody running, giving the maximum in a very difficult situation. You know, it's not easy, but I feel the team compromised. I feel the team more prepared, and I think in the future, you know, after this break, the team will be much better in all aspects. Η ερώτηση ήταν ότι στα τελευταία 3 παιχνίδια δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η εμφάνιση δεν δείχνει καλή. Και αν συμφωνεί ο προπονητής και ποιοι είναι οι λόγοι, αν συμφωνεί. Ο προπονητής σημαίνει ότι έχω διαφορετική γνώμη. Με την Ομόνοια 29 το πρόβλημα ήταν το σκοράρισμα. Σε έναν πολύ δύσκολο παιχνίδι σε όλους τους παράγοντες, αναφερόμενος στο γήπεδο, στην ένταση, στην ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Στο επόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη κυριαρχήσαμε σε όλους τους τομείς και κρίθηκε το αποτέλεσμα σε μια στημένη φάση απέναντι σε μια ομάδα με φυσική κατάσταση, εννοεί σωματική δύναμη, και όλα αυτά μέσα σε 3 μέρες. Σήμερα αλλάξαμε κάποιους παίκτες απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Γνωρίζαμε, είπε ότι γενικότερα αυτή η περίοδος θα ήταν δύσκολη λόγω του προγράμματος. Έπρεπε να παίζουμε και να μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι, ενώ να διορθώνουμε τα λάθη μας, αλλά μόνο μέσα από το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο θέλει χρόνο για να μπορέσει να έχει πρόοδο. Το μόνο που ζητά από τον κόσμο είναι να έχει πίστη, γιατί η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Η ομάδα έχει αναπτυχθεί σε αρκετούς τομείς. Δεν θα παίζουμε πάντα σε όλα τα παιχνίδια φανταστικά. Έχει και άλλες καλές ομάδες που θα μας βάζουν δύσκολα. Με τον αριθμό αγώνων που είχαμε, δεν είχαμε τον χρόνο να αναπτυχθούμε περισσότερο, γιατί έπρεπε συνεχώς να προετοιμάζουμε τα παιχνίδια. Μας έτυχαν και κάποιοι τραυματισμοί και αυτόν έπρεπε να κάνουμε περαιτέρω διαχείριση. Παραδείγματος χάρη ο Δόνης, που στην καλύτερη του στιγμή αντιμετώπισε αυτήν την ίωση και τέθηκε νοκάουτ. Ο Σαρφό, που υπολογίζαμε σήμερα να ξεκινήσει, είχε έναν τραυματισμό στην προπόνηση. Θα ήταν ο πιο φρέσκος μας παίχτης, όπως ερχόμασταν εμείς πίσω. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Η ομάδα νιώθω και πιστεύω ότι είναι πιο έτοιμη. Ο Λάιφης σήμερα, αν υπολογίσουμε ότι οι που δεν έκανε προετοιμασία, έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το πνεύμα της ομάδας υπάρχει σε αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο και πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε? Ναι. Coach, όπως είπατε, το ΑΠΟΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ είναι πρωταθλητής, ο ΑΠΟΕΛ θέλει πάντα να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Είχατε 22 μέρες, παίξατε 7 παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τη διακοπή από τις εθνικές, ο ΑΠΟΕΛ είχε να αντιμετωπίσει πάλι συνεχόμενα παιχνίδια με πολύ μεγαλύτερους αντιπάλους.
προηγουμένως δεν είχατε να παίξετε αρκετά ντέρμπι, μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ενώ τώρα έρχονται συνεχόμενα ντέρμπι με Ανόρθωση, Φιωρεντίνα, Απόλλωνα, Μπόρατς. Πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά, ποια πιστεύετε θα είναι η λύση? Εντάξει, να το τελειώσω στο τέλος, εντάξει, να το φέρω το τέλος. Coach, after the break, team still is having a very tough schedule. How are you going to plan to manage this tough schedule? No, we know the stuff schedule and the games, of course. But like I said before, you feel the team is more prepared physically. Normally, we will only have one game that we only had 3 days in between. The other ones will be 4 and sometimes more. And the team will be more and more prepared. These games, these players playing under fatigue is like a second pre-season they're having. And for sure, they will, after the break, the team will appear more prepared and more fresh in between the games. That's for sure. Well, you know, all the games are tough. When you are in APOEL, you know, all the teams want to beat you. We were the champions last year. We won the Super Cup. In a very tough moment as well, in the way the team was, like I said before, the way we saw the team physically. And it's just the way to, you know, to believe in the quality of the players, to believe in the squad, to keep transmitting confidence, of course. You know, this is, we didn't want to finish this very tough period that finished today with a loss. And we knew that today would be a very, very difficult match for us. But like to answer your question, for sure that the team will be more prepared to face all these new challenges or all this tight schedule, that the team will be more prepared. Βεβαίως και γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, όμως όπως σας είπα και προηγουμένως, νιώθουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί. Το επόμενο πρόγραμμα μόνο ένα παιχνίδι έχουμε σε διάστημα 3 ημερών, αλλά τα άλλα παιχνίδια έχουν διάστημα 4 και 5 ημερών. Πιστεύω ότι μετά τη διακοπή, όπου ουσιαστικά θα είναι ξανά όπως μια μίνι προετοιμασία, θα είμαστε πιο φρέσκοι. Ξέρουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Με όποιον και αν παίζουμε, γιατί είμαστε ο ΑΠΟΕΛ και όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίζουν τον πρωταθλητή. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι να υπάρχει πίστη για την ομάδα και την ποιότητα, να μεταδίδεται η αυτοεπίθεση στους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς τελειώνουμε αυτήν την περίοδο με ήττα, όμως πιστεύω ότι θα είμαστε πιο έτοιμοι στη συνέχεια. Εντάξει κύριοι, ευχαριστούμε. Thank you.